Rahmatullahi wa barakatuhu. Na Uganda nkubuuzaako nkulamusaako budde bwa amalya bya misana abangi mumaze okuba nti mukifuna abatandika kukifuna nsaba Mungu abeere nga abateramu omunago beera osobola okuba nga okifuna. Omanyi abantu bangi bakimanyi nti nno nga bwalidde ekyemisana nalya n'ekyeggulo n'afuna n'ekyenkya n'ensi yonna eba nga ekifunye. Nedda waliwo ababeera nga mutuufu tebafunye kyakulya era bw'obanga ofunye kyolidde gamba nti alhamdulillah weebaze Mungu kubanga gwe oba wanjawulo kuba nti waliwo omulala ye ng'ali awo mutuufu oba nti anaakifuna. So bw'oba okifunye alhamdulillah weebaze Mungu. Abava mu masinzo mbakulisaayo era mbebaza okuba niva okutendereza Mungu n'abo bava ku mikolo egy'enjawulo ennyimbe abalina emikolo gy'ekika abalina emikolo gy'embaga abalina emikolo gyaki mwenna mbasanyukirako n'abatali mu buzibu abafiiriddwa nakola munnamwe nsaba Mungu abeere nga bagumya abanyiga ebintu kubanga ffenna lyekkubo tugenda okuba tudda gyali. Tadi nkataga emanya programu embuga n'ovuga Tamale byatuuse dda mutabani w'omugenzi Yohana Mirundi maama nkusabira era nga nange baka bonna bw'osindika mufuna bulungi. Waliwo akedde okuba nga ngambye ndikamala kuba nti obako ne kyogera ndabire mukunavu bamuyita innocent obaka mutuusiza mukunavu mukulabidde era nga mutumidde era nga ensonga azifunye nawe kale ngina kubanga nyongera okubanga bannayuganda mwenna gwena alina obuzibu obukusumbwa ng'olina endwadde ekusumbuwa ulcers, pressure, sukaali, asthma wadde bena ng'olina ebizimba mu lubuto olina kansa owa buli kika kansa yenna owa buli kika sukaali balugamba naye sukaali kansa pressure tebiwona naye waliwo omusawo nakinku ate nga mukugu ye Dr. Kayonza Kayonza Herbal Research Clinic wali eri Kasero Buloba Mchana Road mailo kilomita 11 asobola okuba nti akujjanjabira n'owonera ddala obadde nga sukaali wadde nga pressure wadde nga kansa ulcers bizimba byonna buli kimu asobola okuba nti ate nga asobola kuba nti akujja akebera n'ebyuma ebizungu ebikugu n'ategera ddala kituufu ekikuma kyekino n'abeera nga akuwa eddagala eribonyiza ddala. Tobeereyo ng'owankawanka tobeereyo ng'obonaabona ng'olina ekizibu nga kikutuddemu wabula genda wa Dr. Kayonza osobole okuba nti ojjanjabwe. Tatembera eddagala lye asambibwa wali mu maka ge mbagambye Buloba Kaseera osobola okufuna ku nnamba y'essimu eri 0701 877 116 0701 877 116. Abantu bangi bavudde ne banga bawa obujulizi nti bajjanjabiro ne bawona bavudde mu Tala Mayanja bavudde mu mawanga gagatuliraanye bavudde Rwanda Burundi Kenya. Nsindiseeyo omuntu ku makya kimutwalidde essaawa ezi 3 okumulaba nga kinga obuzibu buli luddawo n'akuba essimu n'addamu n'ago ng'abantu bangi nga layini eri wali eri mpanvu kitegeeza omusajja akolera ddala ebyaddala kati ge munauganda aliyo ng'olina obuzibu ng'obwo gendayo. Can you deceive a group erimu bantu tekisoboka kasita obeera mulimba they test it ne bakivaako. That's why mu Uganda ate mulimu gundi higher purchase mu Uganda temuli higher purchase ate ekiri feke okikutundeko higher purchase bano bakugulisawo ne badduka ebisinga. That's why I ask why should a buyer trust a mobile mutembeeyi with no address and fears to enter your shops? Ab'omu Kampala akiri tebagirina. Why should a person trust a mutembeeyi who is mobile, who is not traceable? It means mutembeeyi either the two are equal or the mutembeeyi is better. Kubanga anybody would have twabisomanga mu commerce. What should a company have? Office. Kakati why should batembeeyi threaten abali maduuka? One would tell me Mutembeeyi because of his costs, operation costs, he said is cheap. Two, but this one to sell cheaper things when I cannot trace you or go back. Kakati mubalaba abantu abo tebalina research. Omanyi nti kakati abaana b'amasaawa abo badde bakola nnyo ssente. Abatamuza amasaawa lwaki mu KCC yakwata abo bokisibwa bakola amasaawa tebaliimu. They are not in Kampala. Kituufu. As if essaawa teziripayare. Kakati omusajja w'essaawa akoze eki mu Kampala? Akanika omusajja atudde akanika essaawa addugazaawo akola ki? Addugazizaamu ki? When I went to Washington, I was walking through Washington. People shouted at me, Mirundi. I found hawkers
in Washington on Sunday. They had come from Mukono. From Mukono? Yes. Nga wali Washington batambuza. Go to Ethiopia. The rich coexist with the what? Balubu bali bava makere n'engalabi zaabwe n'essejjembe zaabwe. That's why when you get a grassroots politician like Bobi Wine, ne bw'omugaana okukola akuba. Kubanga aseereza ligenda mugaza. Ayogera nsonga zirimu abantu. Zirimu abantu akuba n'akugjawo. Yes, kubanga oba olina babureaucrats. Kituufu. Buli kimu bakinoonyezamu kubbiramu. That's Museveni's challenge. To get grassroots politicians. Tabalina. Nimbutufu ina limtena tena grassroots data ba. You don't have tibaliyo. Tuyina betuyita politics ba politician tuyina ba Mirundi echi. Esatu. Tuyina betuyita grassroots politician. Nebe elite. And you can get an elite, a professor who cannot converse votes. Era ffe mu Baganda bakugamba abagezi tebakola. Wekiri. Abagezi abo tebakola. Professor tabangula kalungu. Tebakola. The only professor who won an election in Uganda, there were two. Sebufu in 1980 because DP was a wave, like a noob. The second person to win, a professor to win an election in Uganda, because he reduced himself. Yasoka kwejja ko bwa professor nafuuka kazanyirizi ne bamukishinga n'abafaanana. In 1961, during the Buganda election to the Lukiiko, Professor Senteza Kajubi, a celebrated professor, was defeated by a man called Nseri Betia. Nseri Betia was a tonto seera nga n'envunza zaamuluma. Yatunda tonto ku kyalo. Mayanja Nkanyi bagamba mu 66. Mayanja Nkanyi told these people, don't attack Obote. Muleme goba government ya wakati ku ttaka lya Uganda. Ne bagamba kabaka yakola ekibi. Akasajja ne byekwogera tibitegeere. Mama yanja Nkanji yali asomye diguli 3 mu emu nga ziweebwa genius bokka. Abuma yanja reduce himself tukatemba to be in Mengo. Ne bwe bagendera Nkasa teyagenderako. Abuma yanja was the Minister of Education ate n'abeera chairman w'akakiiko organizing obululu bwa Buganda. Yabba obululu okukamala. Yasooka n'aleeta etteeka. Whoever complains about elections must deposit 45 shillings nga tannawaaba. Ng'ani azirina. Nga tebazirina. Anti pound yali mu siringi 2. You had to deposit pound 2. Obubbi. Babuma yanja. DP yagiyitanga Democratic Party. Dini ya Papa. Ate n'agiyingira mu 8. Yali akuba. Kakati Amayanja naye yafuuka kazanyirizi. Okukakkana mu bana abakole ki? Abafittingemu. Nambooze yareizinga ssente bazidde sensi bambi. Yalwanirira ate obwakabaka nga Nambooze wa local defense. Mwe Nambooze yali kwa local defense. Kasitola. Nga traininga mu Uganda. Yali wa local defense. Nga traininga bakadasi. Yes. Kitegeeza naye yali ko. Naye ya bansi bambi ne bamudisa sente ze professor era bambi yagamba na lumwa nnyo ekye nafannumwa eki Professor Semakula kiwanuka the professor of history Museveni amuyita atula n'abaana ba Buganda 72 hours bajjayo federal bajjayo Gondi regional tier bayogera ku CBS muzzukulu wandugwa yateesa nnyo n'ateesa nnyo ng'atulemesa ebyaffe. But Semakula became a professor of history at the age of 27. Semakula twasomanga history nga bwe bayagala okubalansinga ffe abagezi osoma Semakula n'osoma ne Kalugiri to balance. Yes. Naye Semakula alina gy'awangula. Ate waliwo. Kandi Semakula win in Buganda. Talina w'asobola kuwangula. Yes. The societies katuzimanyi tulina be tuyita ba coffin image politicians bakakoza mutale abakubi b'embooko okuva kakoza mutale Museveni lwe yamugoba the results za NRM ziri ku decline oba wansi zikka busi abo tubayita ba coffin kasiri eggwanga nzija mmwe nzija abaluma eccupa abo tubayita ba coffin image politicians elite politicians
grassroots politicians kati atenze ngatta byombi take me to the university byonna mbigatta mu grassroots nkukuba nodduka ku university nkukuba nodduka because I'm knowledgeable nebino ebyokunywezaamu okube ngumisiva mu bbaala there are times when I put on a mad mu bbaala notakula bbaala nfunga bufunzi ngundi kyova abantu gurupu eno nenjimala lwansonga there are times I can put on a madman's face ndio nomuwala nvumye mukuba bakyala bange ne bagamba why do you engage kati yeetonze yes waliwo lwentekako ejjetomani's face noninyako n'ogenda waliwo lwenetaaga face eya madness tolese madness kankube ne madness kyovula banomba kubi nimze Tamale njagala kukwebaza nibanega njala begatteko ku bantu tusiima Mzee Tamale kulo mwengu akoze okuba organic case nze wayogera ku nsonga nogera ku malwaliro agamagerega gakudde jjembe mu kubantu bafa eddwaliro muli wayogera ko lyali kiruddu era buli omu yali amutandikye bwogenda ekiruddu twali ekiruddu nga bwogenda mu ddwaliro maaso gera wenyini nga waliwo bizinesi ya coffins nga ezikwaniriza ne nayisega ekiruddu recently Mzee Tamale nga ne coffin business esinga zaggalawo nezikyaliwo tegeeza nti bakyafanga bafa kati laba ono omujinga ono musiru you see amawulire gano gafudde nnyo I'm happy and I'm going to start airing meetings zenfunye mu monitor monitor is a command center of evil ngenda bakuba obutambi look what this man editorial expedite global efforts to fight organ trafficking. What is he saying that the government must bring a law. They are talking about a law, but because the people who are trapped in this organic case are using this man. When did you start talking about the organic case? They were given 10 billion. The media in Uganda, including the so-called independent media, 10 billion. Basirike, organic case very tambula. Kakati baagala okuleeta etteeka. They are lawyers. Nga kakaabi. They are in a meeting. These people in a meeting. They are in a meeting. Bali mu meeting bakulaba. Satellite emaze okundaga. They are in a meeting. Yes. They are in a meeting. Okay. Kaweereza okuveeka ne kagamba. Mwine bagamba. Baga ebyuma Museveni yabina yabiteeka mu barracks. Ebyuma biri mu chachi yange. Biri mu chapo. Naye yasooka okugendayo gwe baatumayo empologoma yamukwatiramu. Owokubiri ne musanga nga timba amuzinzezi. Waggule na kati. Free entry. Chachi yange ezigule. Free entry. Ebyuma Museveni si yabina. Ebitériyo. Bino ebyuma singa Museveni ebikwata n'abiwa omuntu baali muguze. Nze bajja from Burundi, Kenya, nga befudde nga bagala kubitwala obambalagirire. Abo bennyini bamulaba ne bagamba tukuwe ssente Museveni omuwenga bifu. Babatula ne bagamba nti if we remove these machines Museveni will handle bali babyagala gundi ababeera nabyo kakka oba gundi oba kandiho nabiremera. Kakati professor is a good professor, but I don't know him. And he has not written. The person who was helped this country, that professor. Kubanga bamu respectinga nnyo. Yesterday, the other 2 days ago, I was watching him cooling down a man. Don't talk much. The more you talk, the more psychologist ngakawa. Very Allah bwakuba. Gyobadde mubire ng'ojoga abantu obaniako bwakukakanya kutaka. Wanuka bubi nnyo. Beera ddala n'akugjawo. But I was watching the professor. Professor yabagamba. Baleeta proposal. Let us buy the people who are operating on these machines. Uncle Simon abagamba kakitegeera nti mwaguze abantu. Will become brutal. Ne bagamba nti tubitumye gundi abijjeyo ono akulo. Ne bagamba nti whose machine are these? Za Museveni temuyinza zijjayo. Ne banteekako abantu babajja na military intelligence 13 ne balemwa. Bagenda
Buziga, I have a family there. Never again the warfare, I have a family there. Never again the Chingera, or year for them local. What were looking at our local and Birawimbo Kumaka? Ba! A one go a better, a one go a better looking at our local. A one go a better looking at our local. Changuent Madiness face, Yeta Gisa, Bembo not duka. Umusaja nadirangi nana size. Azeka ewange waka. Nemuga wae demuguzi wa nana. Ngatunda nanas. Aina mu ebyuma. Tudicheki. Bembo ko munana. Teyadda. Kakati nga bimaze obalema. Ne bagula omuntu omu ku bantu bange. Ye raised. Yakwata esimu yange byonna nabijjamu. But I'm not keeping this in one place, even everything I capture. Embassies zibitwala. Kuba namanya mujja kunzita. Kati biriiwo. Kituufu. Mbiyina all these documents era byemwamuguzeeko ani nabawulira nga boogera. We can get a man like a Kankaka. We have talked to him bamusiba mu kkomera. Kankaka, yes. Ne bamusiba mu kkomera. Nga bagala kunjamu information. Bamuwa sente to erase my gold. Ye nga ayogera naye nga byali ajja abujjako. Mia ekisekisi naye ensimu yinaako ekizibu. Bw'abanga naye ye survival ye musajja bamuyoola ne bamusiba mu kkomera. Yabadde akwata buli muntu. Yakwata abaleya. Akulo yakwata abaleya. Ako kagamba. The story is sanitized. President Olwaki Katoko akulo n'abakuba akulozira olwo. Nagamba akulo kwata ku muntu wange munaku 3 bwe sikuyingiza kabuli nzija nenkuwa sente. Ne akulo wabanga mubi ate bamwongedde omuntu yakulya Interpol. Museveni musajja mukulu bava ewaabwe bakaaba. A man who has never gone back to State House to ask for the appointment of the president. A man who has not sought any other job is me. Yegwe. Nategeera. My safety is at home. Tata wange yangamba ekintu kimu. Mukama wa malanga kugoba. The day I get Museveni's dismissal, tajja kuddamu kundabako. But I cannot go. But I cannot go where he sent me. Kasanda my dismissal letter, I will slaughter my bull. Osirike? Yes, that's what my father told me. Olekanga mukama wo nagoba ku. Nakugoba bugobi. Tewegobanga. Tokolanga fule ekiriivu. Sigenda emyaka 8. You don't go there. They cannot go there. No, it will be expedited that appointment. Okay, today organic case. Kakati organic case. Baja handlinga bubi. Balowoleza mu ssente era bazibabyeko nnyingi. Billions. Baloya abasooka babalyako millions of dollars. Asatu. But they went on a fundraising exercise. Mwenda went to Oman. They have their suppliers there. Najayo sent. The man, the proprietor of Nanjing, you have millions of dollars. Chairman Bagania ne Mwenda. But Chinese have a country. Kanava locally. I said there was a banganako. Tizatu Okayo. Kati the jury was changed. Never take a wabala. They have given them a lot of money. They have acquired lobbyists internationally. Abakola omulimu ogwo. Kuba Uganda is center. Because why is Uganda center? Why do you explain that abawaliza mu Serena benina ku video is a serving minister in Museveni's government, a former minister in Museveni's government, 63 surgeons, and a very prominent person. They are in the corridors of power. Kakati bali abasajja bagezi. Jule bajijjawo. Kakati ne bafuna international groups bali decent and imperative. Babagamba one bwe bawa monitor n'abano billion 10 Mwenda was unsatisfied. N'agenda mu red paper ne bagikuba ne bamwongereza. Naye nze tebampadde. Arrogance nga waliko omanyi ajoga ennyo ye yalina ekizibu kimu about me. Yali amanyi nti am a good communicator. Nga ina president ambitions. Kati banne buli babadde bamugamba settle with that man. Yengo na addition nina okubeera mwanda we yazenga olugosi. He knows nti am a communicator mukubane mu era nkimusuuziza. Kuba he handled me badly.
when you humiliate an arrogant man like me, I harden. Kubanga you are starting. Oyo utandise ku mutwe gwange you end Indiana's. You turn me into a woman. Bani nkumalira wodda. Olutalo lubeerewa. If a woman agrees to leave the matrimonial bed, nagenda mufumbiro is a visitor. From the sitting room. From the sitting room to the boys' quarters is a girl, a house girl. To the kitchen, manda. Basically, mupama. That's why I can do the last job I did in government. Yeah, you president spokesperson for 14 years. Don't worry, second you. Second, I owned a kakani ninte indala. Okay. A joke with him, Bamanyi Bajozi. And yadi Museveni Museveni atakaba. When you were Muslim like you, and you find a drunkard in a taxi, ngogenda kujuma prayers. December. Umutami vaja kunyisa omwe. Ba utukene muswala bakugenti. Sheko yisewa. Kasona bajozi mu government gibalekere. Balekere kibagunyire. Nene nachi natuma sempi ja virus. Abasajja bakubye. Ne bagandi kubali galukulya sente zenzi ke balwemira maboka as usual. Bakubye nti watta entezama wako. Ngati watta entezama. Unchuma yoti wange nkomewo ntule mu mizinga. Kati sempi jete entezama wako gaba mutulizane mu parliament. Censorship motion yono. That's why the ferry take off. Okay. But mutulu yatuleba sempi jete. Why don't you go? Go home. Wumula chite. Nti mama nga Amelia kyambadde I had a respect for her. Mama nga afunye bifo byonna. Nti ngende ekyankwanze nsome ekiwandiko ono byafu nga n'omulema ono gundi yani. Oyo muvuko omulema yani. Advisor. Aliwo omulema. Who just made Busherman? Nti nsome ekiwandiko on behalf of Busherman. What do I want from advisor? Oba wesiza nnyo level. Get a foundation. Kasolo na muyambo batta omuntu ne bamusuula mulaleeye enakatoogo naye nga nze ebyuma byange mba monitoring ne badagira nakalema falsifying documents ze bamukwate bamusibe ne bamuteekako omuwala under age tiyalina olubuto bamusibe nga balese matamabuuku ayitewo matamabuuku ali connected nabo baagala kubba ttaka ly'essango bbe Kasolo nze na muyambo buli muntu yenna kabukedde kakubye Kasolo yasse omuntu Kasolo ayina nga bebamu kakati oba bamuttira ki Kasolo nompa obwa minisita n'enkomawo n'entula naabo sikwata entebe sikubba entebe n'egikuba okuttirawo abo bajja kgenda mu ggulu nga balamu tebanyiiga but they are dangerous banyiiga mujja kulabako bomu gye bateze mu cabinet mujja kulabako bomu gye bateze mu state house a man like me who breeds nabagamba nti ffe mu Baganda kasita eggaali ekkuba n'otabulidinga baga nti emukubye mafumira dangerous dangerous me talkative man like me nkubuli sijja kikola nkubba nnyondo n'enkutta kale tegeera bwateesa ne baga nti tukaliwo omukolo gw'ekyankwanzi nga ne Babalanda tamanyi Babalanda yali amanyi kye byava omukolo gw'advisors was intended for me anyigireyo nannyini nsi nali nja kgenda naye baba mulageko ejjoogo eryo galubindi baali zijje kwano ku Muyonga onyigiriza emyaka 8 family yange yonna ne my family is correct abaana basomye bubi no mbunjo genda olunaku olumwankozese ng'okozesani me politics kankubuulize mu politics you must have a choice Hitler yagamba tinjagala kulumba ggwanga nti ate Belgium eri neutral yagamba nti musooke Belgium eri neutral kati nze ku contenders sofa bennakalaba mpagira muhoozi misanattuku bwaba ogusinza mumuwagira era nawandiisa akatabo kange why I will vote muhoozi openly sijja kuwagirako ku presidential BDU kati ofuga you will conscript me by force into your camp tukubagana paka mambi ya myaka 8 tukubaganya emyaka 8 Are you pro people over? Andi nkugamba. Bana Uganda ekibagala. One of the reasons why you should support something must be a selfish reason. Okay. When you are selfish. Bobango limu situation yechusa. Kati you never decided whether you would be a Muslim. Nanga you never decided. My mother a Muslim married a Catholic. Yeah. Yes. Nze naliyonga kimuli alajabwa Mirundi wana mukazi mwalawe tewali aina nge mwenyini
kakati nava mukyala nga simusira tobinfugiramu ngongongo muganda where did I apply? Yes, but when it comes to at this age of knowledge, I choose so far bali bameka basatu Bobi Wine, Lwabogo, ne Muhozi, mpagira Muhozi. Lwabogo taliko, yagamba taliko. And I can predict it. The why you know Lwabogo. Lwabogo, I like Lwabogo for one thing. Is a risky take. Politics is a risky take. 2026 agenda kujemba kula. Sezala when bwana akola ati Lwabogo will appear on the ballot. I can put there my money. I bet on this. Amuita namukanga niyefula agizati. But he has a reason why he is the richest person in Uganda. How has he accumulated that wealth? And how, he cannot entrust his wealth to another person. Mukubira mungalo. He's a risky taker. He knows what he wants. Okusinza ku mbeera bana byona gye bayiseemu akaseera kanene emyaka gina 35 gye tugenda mwana ejja NRM ng'etukulembera obuzibu tuyise era si tuddemu nga ate tukwasemu hoozi andika nkubuulire let me tell you yeki kyakozeewo myaka let me give you an example tulina kye tuyita precedent ti omusango omukadde gwe gulamula omupya yes politics is a name and money. Name and money. Politics, democratic politics is a name and money. And money. How can you explain that Kennedy, after his assassination, Kennedy's brother held the constituency for 45 years in America? How do you explain the fact that Bush Senior, just after 2 terms, his son came? How come, how do you explain that Clinton, the president, who was removed from, almost removed from power, he was haunted by the sex accusations on Lewinsky. How come that his wife was a presidential candidate? These are highly developed countries. Yeah, and democratic. How do you, when you go to India, this Gandhi did not value his contribution, but his friend Nehru named his children Gandhi. Many people don't know that the Gandhis are Nehru's children. They are not Gandhi's children, not at all. Why do you say that after Nehru, his daughter, Rajiv Gandhi, and the Congress party, when Rajiv was assassinated, his wife, an Italian-born woman, they found themselves in Oxford, became the leader of the Congress party. The name matters, only one. You go to South Korea, the man who liberated South Korea, General Park, the woman who visited here as president of South Korea, this tiny woman, is Park, the daughter of this one. Uhuru Kenyatta. Just the president. Only the name. President. You see, that's why your president Kyatalaba. Museveni is overlooking one important point. One, in order for your son to jump over your shoulders, you must leave a good legacy. Otherwise, people will be reluctant to vote your son if they fear to extend your administration. Nti Saliva, Brazil, term limit ya mukwata nabagamba waddon vice wange mukazi in Africa baliga nti mukazi we yabaga term enkwatidde mbawaddon vice president. What if was they reward you as a continuation? Okay. Yes, kubanga kati kankubuulire politics like a wedding. Oyinza okuba ne muganda wonga mufaanagana nnyo oba muli balongo, but if you cannot dress yourself, ne wajjayo omusajja agamba nti nze bwe mbeera best man ayagala nokuba na metron
kubanga emikolo gy'embaga temugimanyi. Emikolo gy'embaga senga omugole bw'alemwa senga yaluyingiramu. Yes. Metron bwe batakikolako na bestman embaga efa. Nkubuulidde ati oyinza okujja wange nongambu abeere kikukuba embooko ti mukazi wange abeere metron ng'akumba n'ono. You don't know these things. Kakati nkubuulira negamba era nagamba omusajja nemugamba nti you man balisinga ebintu by'omugole n'ateekamu nti ennika z'omugole nemugamba nziguze nekikuba mugole nekiga you are stupid. If a man reads the knickers mu budget aziguze atege aba abanja ki ye omukazi bw'asoma yamugulira nika asasula atya. Some items are not mentionable. Yes. They are not mentionable. Amasuuti simanyi okuwambaza omugole. Who should dress you? Nanyini mugole yalina okweya. Faza gwe tugulira ebyambalo. Bwekiri naye gwe omugole ate. Oba imaamu. Naye gwe omugole n'ogamba mbu bagulira amasuuti. Ani yagikutumye? Stupidity. Oba teweesobola. Olinayimirira omukakati singa omukazi ayimirira naga nti sebo omugole omusajja muwambaziza. Omugole omukazi n'avaayo n'agamba nti. So therefore kugamba nti muyina okumanya politics is very expensive. Owamu mumuyingizizaamu ssente. Kakati lwaki Bush ajja tubuuza netukugamba nti Mr. Mirundi you good communicator party ekulese n'omu naye gwe contribution yo ku budget ye election campaign eriki we need these billions. The man stands up. Me, I can foot the campaign bill. Bagulu chinyeta chechibaleta Kenya era nono Raila Odinga manya gundi Luto naye amaze gaggawala asala alimba bulimbi amaze kufuna sente to counter these ones. Era politics yomu wa money. Yes. Politics wa money. Nemze Tamale. Essaawa zino Uganda twetaaga grassroots politician agenda okuba nti aluuza ebivuyo bannansi. Obona kutaba omuntu abadde ayogera ku nsonga ezo. Ye Bobi Wine yakulifaayo. Andika nkubuulira. Yavudenga ayogera ku bizibu bya Uganda ensonga z'abantu. Geno Muhoozi akoze eki. Kankubuulira ekiri simple. Iyi musajja badde mu majja asabi. Ate mu ekibakoze Muhoozi wabakubidde wali wamu. Mu propaganda tukiyita contempt card. Babuuza Ofono yakubamba bazinamuteeka Ofono is actually lwakuba baali bamutaddeko denti ate nga yali yabusiru but one of the people kuba yasomesa nga mu political school ekyankwanzi was an instructor. I don't know why yasoma political science or what. Naye Ofono is an intelligent man. Ofono yasooka okuba babeesi gyabo timalwa guluufu kakati Ofono nakubamba basi lwaki mubuuza ekibuuzo dira but Ofono has said this baba zinatunula bwati but who is Ofono tukita contempt card. You ignore once a jigger if you bend to scratch a jigger in your toy you have recognize a jigger. Kakati mmwe Muhoozi yasirikidde. The more you talk about him kati you have made him a contender katannaba nakwogera. Muhoozi cannot keep quiet. Olaba yavuddeyo nateka okwegana si yatokyerinzeka kwenza si era tabiriimu. But why should he come out okwegana? Watch obudde nga abyegana. Eno enda bakubira monitor nje malewo. Monitor this paper. Look what them. You started to walk with the talk. They are quoting opposition leader Mathias Mpuga. Mpuga, you find this situation. Mpuga was caught with somebody's woman in a lodge. Mama sasa musajja namukubesa simu mutwe. Naga bana Museveni agenda tumala. Museveni onuna yayogera mba. Does he have the morals to talk? He's only your politics. Kana oli ku Malis. Anti kubuli ate Malis ki? Mpuga bamukwata. This man, can we trust an opposition leader who was caught up with somebody's wife in the lodge? What if he accompanies, he goes to Europe he goes outside with a group of women? Are they safe? Let's go back to issue. Let's go back to monitor editors. I'm going to fight in monitor. And when I fight, I declare war on you.
stop talking about Muhoozi. Muhoozi will defeat you. We know the financiers, and I told the monitor people. The people who are financing you, 10 of them are behind the bars. Your source, a group they were sent him a monitor. Barrier sent is an organism. Monitor, you ate money for organism. You cannot mention anything. Lie like an envelope. Lie like an envelope. Ayagala okufata kunamira katonda. Bwokunamira eggulu ate ofa bubinyo kati Allah akutta bubinyo. If your paper has failed, give it a honorable burial. Nti mpuga, walk the talk. Walk the talk. Mpuga. Because Mpuga is yours. Mpuga is a mole. I want the monitor to answer. Why is it that NRM did not sponsor candidates against Mpuga and Mbidde? They stood in the same constituency. Ono omwana owa Hajati Boulevard yetekamu yekasente. Monitor people, you are serious. If you have a person who is called an editor, you go and find out why did Mpuga and Mbidde stand in the same constituency. And the NRM, do you think that the NRM that had elevated the Masakato state status could not sponsor? Monitor, Akidi. Two, I read the Monitor's story yesterday and I laughed. They were saying that this woman, the Italian woman who was given the contract to construct the Lubowa hospital, yes, has been given another assignment to process the coffee. Yes. Why? Monitor should tell us, is it the woman who failed to construct, or your allies in the government who give you money? Your allies in the government who gives you money are the ones who change the land titles. How can the government buy land from fraudulent people when you have due diligence? Yes, it's not the woman. Yes. The woman, in fact, the woman in Parliament guaranteed this woman is smart. She's an international businesswoman. She told the government, guarantee my loan because I'm going to get money from the bank. It's not like you people who borrow, who mwabatereka sente mu bubokisi Christmas netukane mu bwasa mwaba monitor. Mzee Tamale bana Uganda bade baweddemu ama. Teraba biye omukazi. Woman, no monitor. You see, if me nze nagamba abana bange. I have 4 homes. Buli nyumba yange mulimu enjegerezi. When I start talking rubbish, they should tie me. Monitor oswaza ba ocheya balutandika. Oswaza payike eyabakubira omulundi ogwasooka. This is not the monitor the Wafulas had in the mind. That you cannot even investigate. Yes. The woman. What if the woman has been given this business to compensate her? Because you are paying the money. Omukazi mu Italy. President yakyala mu maka ge. Yes. I even accompanied the president. The woman resembles Gaddafi. I thought it was Gaddafi's daughter. Okay. The first time I saw this woman. The woman told the president that the problem of your hospitals, the exit route is used by both. The exit is used by both those who are coming to get treatment from hospitals, the patients, n'abafuluma bekwatirawo endwadde abadde afuluma nga atawonye alujja wano bumukwatirawo n'abagamba nti Modern Hospital bayita ku munjawulo muki omulwadde ayita walala n'awonye ayita walala. Yes. Kakati omukyala n'amugamba nti mu kifo ky'okutwala abantu e India you can have a hospital ewammwe wennyini. But that hospital was frustrated by Monitor allies, and I want to inform Monitor that the president recruited 30 younger people, medical doctors, to go to India to study. And each of them was getting $50,000 by semester. Bazibba. Sente bazibira mu State House. N'abaana omukaaga abaagenda babalemesa okulaba president. Because the president would ask the number. But only 6. You look like an idiot.
What? Don't you have a family? Don't you have a tribe? Nepotism, I can allow nepotism in that cases. If you get these scholarships and you put only your tribesmen, abana badokita webali abavaayo kwasatu naye nga buli mwana yali aweebwa semester $1,000 bamufulasetinga Museveni. When Museveni talked of bringing the Chibani doctors went on a strike. Yes. Because they could not extract the people's organs in the presence of the Cubanis. Edward ni lyali genda okukolebwa wano. Lyali genda kulebesa business ya organism. Kyobola bali frustrated. Era abaka ba parliament bagendayo ne babaleeta emisinde. Nebagoba mufulume wano. Bagoba emisinde. Nego kongone gatulani ago gaali gazanya katemba. Parliament which can summon everybody. Did you summon the contractor, the Chinese contractor? Nagana okujja. Nze bwe navaayo nenda banga president yali CS ku mukyalo. I bought a plot in Gundi nga mmanyi ngenda nange kukolerawo business. Omanyi bw'oba omugezi ali knowledge help you. Kituufu obala. Ne eddwaliro balirimezaawo. Kati monitor mu busiru bwabwe. This idiot sin monitor. This is not the media we fought to fall with the pioneers. It's not the type of media we fought to fall. I will attack you because you are killing the media. It is better for you to close rather than going with us as professionals. Lubawa Hospital is here. Yes. I normally see vehicles. Gaziriko monitor. Yes. Why don't you ask that of who caused this trouble? This trouble. Is it the woman? Nanyini project over. In fact, you are going to get the same experience. Tanzania does not have private land. They will construct this pipeline up to you. But the way they are doing, everywhere the pipeline is going to go, Bagulawo. Ebijambia is attributed to pipeline. Babantu babatta abakadde baddukeyo bafune ebyabwe bo babasasule sente. Are you serious? Ebijambia is linked, learn it from today. Nabagamba let me tell you, I'm not a fool. The first group of Ebijambia people were arrested, arraigned before Masaka court. Yes. They escaped from court. Tomusange Kayinja n'agamba abakedde mu court okulaba ab'Ebijambia balabe Katemba atali musasulire anti abasajja olumaze obasomera omusango ne bafuumuka mu kooti ne badduka. Abaserikale ba poliisi nga bawagirwa ab'amakomera bakubye amasasi mu bbanga naye nga bali beeyongera kweyongerako bataddeko kakokola tondeka nyuma era bayingidde ekibira kya Kalitunsi ekiriko. Where is the Eucalyptus forest in Masaka? Miaye knew that they were going to escape. Why? There were two important occasions. Okay. There was the omulabirizi of Vukaku was organizing a function, and Makubuya was going to preside over it. Okay. The Kabaka had also visited Masaka, which means security was seen on the ground. This is when they took these suspects, the Bijambia suspects. Tebabasiba mpingu nga kitata. How did the suspects know nti bano bafiringa mu air? And what happened to those who enabled these people to escape? There was no forest. A car was waiting for them. One was arrested on his way to Bushenyi, another one fled to Kenya. Misophiles. Yali organic case pipeline case badirese. Yes, it is a pipeline. Bakubatema bataka baddukewo. Pipeline. Bagulewo. Bagule ebyapa ebyo. Bafune compensation. Pipeline ngeyitawo. Sente zina kubazaabwe bokka. Kuba bafuna omusajja yajja. N'alaba president. A businessman from Nairobi. N'amugamba nti me, I'm going to help your country. There were 300. Motoka za Uganda nyingi were donated by the Kenya to Southern Sudan. Why? We had failed to clear them at Mombasa port. Okay. So the man came and told the president, my first time to see Museveni quarreling, disagreeing openly with the late Murwana, sajja n'amugamba nti ngenda kukolera inland port ya Malaba.
ebintu byammwe mbibagire mu mbaasi birete bisembeze nga wano mbisembeze wano oba bibalemedde wano nebikole ki bibeeraawo. the president bought the idea then mulwana complain manyi balina trailers kakati trailer bwoba yagala bwoteeka ne train tebayinza giteekawo omusajja eyatta train bamuyita kalamaji yatta train kalamaji yali manager nakola ekyomutawaana bamukwata ne bamukyajinga corruption kalamaji n'abuuka mu baasi y'eruzira n'agenda ewe nayo kyebiwandiiko byonna neyeripotinga eruzira kalamaji ye musajja yabuuka mu baasi y'eruzira tekibangawo kalamaji yes kakati omusajja mulwana agaana okuba nti balina trailers zijja polisi kyakola. kakati omusajja naddayo Nairobi he rang me because he saw me in the meeting he rang me he took my phone nsimanyira bantu nengenda Kenya nangamba wammwe sigenda kudda omuntu yansabye $5 million bwengeza nente yangu besase mu mutwe badduka ebisinde genda obuuze Seyiko asiki Seyiko sola agimanyi bulungi musajja mukulu yayina ekyapa bamulumba kiro bamuba embiggo bamuteeka ku ekyapa ne bakimuggyako bagenda kuzimba omusajja nga nti ewammwe sikyadda pulezidenti wammwe ayogera bulungi naye ayina emisege the man ran away. kakati we're talking about Katumba Amala is talking about eyebusaabala bagule mu Buganda Land Board eno yo bagigamba waliwo ne gundi yaliwo proposal okukola nti bakola port era ebukasaawo ewaffe mu gumbi weyogerera bukasaawo Kirinnya basengulewo abantu gwe nkugamba anti Buganda Land Board kati eyo standard age rero when you read my book the new book ekipya how mafia has undermined Museveni's government focus to umeme mbibatiddemu byonna tubuli polisi ya Museveni yonna bagikubye eggwanga lyali badde wala nnyo. This is why mpagira standby generator tibanabamanya nti bamujamba buno buli mu meeting obundaba kano mwekali kakano nkalaba kano mwekali kano mwekali nako mwekali nkalaba wano nako mwekali nankosaamu mwali ne professor wuno mulaba bali 10 omu babiri basuzulu tia 10 abali mu meeting nti standard age rero bagipima leero eno basooka ne bagirya yo ne bazimbamu kati standard age rero gye bagamba Museveni. When you read my book, Museveni was the first African leader to identify the economic bottlenecks. Ewe tebiriyo olaba gambye mubagenda nakuwabira flyover amonga ekyali kimutwaza kyali amonga ekyali kimutwaza kyali Segona adduka emisinde agenda akulira evira ne Mandela akomewo 20 billion ezeyuvira park omukazi n'abagamba amonge don't pay, we have gone through a lot of experience, government pays double, we have double payments. These people don't pay until we identify the real owners of that land. Segona ngaduse nembabuze Segona yali asambye dio mupiira Mandela nakoma wo yali awumudde nakoma wo lwa sente ezo era kati Mandela ya president sente 20 billion ate okozesa mmeka calculations kozesa ye bibiri ogulega nanganganga gagende galyo gasirwa gagwago okwata sente ezo ekyalo ky'abalwadde y'ennimiro y'omusawo ye banka y'omusawo. So I analyzed nti umeme nankabira is talking about compensation. Why compensation? Why compensation? What happened to Leah where the president invested $400 million? Ziriwa bakyabazirya. Who? If remember singale yate bagibba remember because in economics the price of a commodity remains high as long as there are no competitive substitutes. True. If we had rare umeme yali badde ye yenyini yetwegayira kubanga rare was not appended, was not a branch of umeme. Ezo bazibani badduka ba mu nyumba ye omulabe wo Bible Museveni emutuukiddeko ddala omulabe wana abanga bwa mu nyumba yo niba kisuule mwe mu kisuule
bo balowooza mbu bakisuula Museveni yagwa abantu babeepikira abantu mulimu abantu ababeera mu kkanisa nga babuulira naye nga tebamanyi timulimu abaganda naye singa ettaala ezikira tumuyoolayoola wano tumuyolerawo mumanye ekiri mu Kampala kankubuulire abaana bayinza okuga nti Sheeke Mirundi afe naye nga ab'okukyalo bagamba naye Sheeke kakemuka buli tubalageko abaana bajooza ekyalo abaana nabalabye ejjo somebody said had the audience of saying in all of these years we have been in the power we don't have a modern hospital. The man was lamenting. Uganda has reduced itself to a cemetery. We take our important people to be brought back to the cemetery. Yes. He's a former minister. Has Museveni eaten this money? Mbabazi yagamba. But I had no political power. A super minister who will accept this. Uganda, no. Bagenda bila wano babattirewo. Bagenda ba nze mbabuulira. If you have a chance of one of you who can be marketable mu marketing instead of fighting nabalabye nga bagamba. By the way, naye mugozi nakamuwadde. Nze simulabangako naye namuwadde akaddomo. When he went to Kigali and they met Kagame 1-to-1, who was there? Did the father participate on Zoom? No, that's important. The family must have been involved. The family, did he go did Muhoozi go to Kigali to ask for milk, the price of milk, on national issues? Why do you want? How, in what capacity would you, younger man, be going? Was it a representative of two families? Arrogance, stinking arrogance. Muchiwe, baba bile wani emigo mujirabe. Nagenze nentunuulira. Nti ngenda nemba tunuulira nemba laba. Nalabye gurupu eri ewasale nti ya Nuupu. Abaana. What happened to poor youth bwe mwabawa ssente? All of these people have been crossing ne mubawa ssente. It depends. Is it an ideological issue that has forced this man to fight you? I look at Museveni. Couldn't Museveni have been given a job by Obote? Could it have been appeased? Do these young men want to appear in military uniform? Are they ideological or they have been driven to Bobby Wine because of poverty? Because of poverty. Have you solved the poverty issue? When they leave that training, are you going to give them jobs to do? Have you skilled them? It reminded me of two things. Nalabasali musalinga bamuwadde kwa minister wa finance. N'atuyita president ekyankwanzi. N'alunchi nga bagenda okukola nabo. Branding new border board, piki, computers, abeki. Where are they? What happened to these practice of taking people, students, before university to Chankwanzi? What is taught at Chankwanzi is ideological. When they come to the university, it is not ideological. Yes. It's not ideological. Yes. Even people with the same ideology can disagree. Yes. Kampala Yatta Sankara was one a communist or a capitalist. Look what the Karamajong. All governments made efforts to disarm the Karamajong. The biggest garrison during colonial time was in Karamoja. Okay. Karamoja had the largest meat factory in East and Central Africa. At the independence, Obote was told by the Karamajong, remove this machine that eats our cows. Nabaganti abakuba Museveni yali bagayi produce more cows. The gift Obote gave to the Karamajong. Kakati mu 1983, rampant Karamajong rationing. Obote was taken by Chodre, one of the most powerful people in Karamoja. Chodre. Kati bwatuukayo n'agamba Obote ti omusajja ono ye heedi w'abanyazi b'ente ne bamwambaza t-shirt ya UPC n'abagamba wira akawota in Karamoja
Obote namwatisa namuyingiza ne mu UPC. But cattle rustling was not solved. Because the Kalamajongo man was not fighting to get a UPC card and a UPC t-shirt. It was there was a more problem. Baddira boa holes. Ne baddira pipe za boa holes. Abakalamoji. Ne bazikolamu emundu. Because the boa holes could only work and after the question of security was addressed. The UPC party card could not work because it had no solution. Likewise, ate bwe kinaategeerekeka nti in order to access Salezi ear, you must send okuloosinze bagende babakole ki. Kati njagala nkubuulire mu busiraamu omukazi akyuse mu ddiini akola ki? Omusiraamu? Mukazi omusiraamu n'akyuka mu ddiini oba ayingidde mu ddiini bulombolombo ki bwe mukola akomolwa? Takomolwa. Kakati kyenkubuuza omwana yeefudde owa Nuupu n'ajjana alya emmere buli naku mu kampu yaabwe alya ekyemisana n'ekyeggulu bamiitinzi balaba emmotoka ezigendayo balaba ki nabaga nti mmwe mulekerawo okutwala abantu mu Western Uganda abavudde mu Wotoni areas. One of the reasons why Obote hated Baganda yatuuka mu Buganda ng'eri relatively developed. Obote n'agamba we shall have two Ugandas. A relatively developed Uganda, another one, which has happened. Italy, north is developed, south is not. Germany, east is not developed, west is developed. Obote n'agamba nti what do we do? Tukuba Abaganda tubakole ki? You cannot explain it to a man who has come from Wotoni area, northern Uganda. N'ogamba nti feeno pulezidenti yamobilizinga abantu bayina sola bayina amazzi mu nyumba bayina ki. Somebody will ask why has these people technology not transferred to Kisozi or to Kapeeka gy'ayina farm? Bavaayo ate bali angadi nnyo. Fe Abaganda tetutwala Omuganda tatwala muntu mu maka ge. Fe tetulina so busy by'abano baana Omuganda alaga Omuganda ayinza okuzimba ku luguudo. Alaga twekisiza akira tunamu yaba mu Masimbi ab'Effumbe nabasomesa tugenda kudda n'ensonga eyo naku olwali genda tugitematema